I think there's many people out there who have times when they feel worthless and don't know what they can do. What do you recommend for a person like that? How can they turn their life around and really start making a positive difference in the world? 이렇게 강연하면서 많은 사람들을 만나며 느끼는 것은 많은 사람들이 정말로 자기뿐만 아니라 모두가 다 행복한 세상을 그리고 있는 것을 발견합니다. And what I find and what I discover through my talks and through meeting with people is that people actually don't only want to be happy by themselves, but they really want to help and contribute in creating a world where everyone can be happy. 그리고 많은 사람들이 또 많은 감정 속에 빠져 있는 것에 대해서 어떻게 그것을 릴리스하고 그것을 넘어서서 자기의 가치를 발견하고 실현할 것인가에 대한 관심이 많은 걸 보고 있습니다. And I also see that many people are interested in knowing how, when they're stuck inside of their negative emotions, how they can break free from that and how they can go beyond that to create the life that they want. 되게 많은 사람들이 자기 자신 안에 갇혀 있다는 겁니다. So what it means is that so many people are somehow confined or trapped inside of themselves. 갇혔다는 뜻은 바로 감정 속에 이렇게 빠져 있다는 뜻이죠. And what that means is that they're stuck inside of some emotion they can't get out. 그래서 많은 사람들이 자기는 불행하다, 외롭다, 두렵다, 뭐 이런 여러 가지 감정을 호소합니다. And so there are many people who confess that they have emotions like they're feeling lonely or afraid or unhappy. 그러면서 거기서 뭔가가 자유로워지기를 바랍니다. And they want to be liberated and feel that freedom from these negative emotions. 누구나 그런 감정은 있는 거죠. But these are emotions that everybody experiences. 그래서 나는 그런 감정을 느끼는 건 너무 자연스럽다. And so I say that it's so normal to experience these emotions. 이런 날씨와 같은 것이다. And these emotions are just like the weather. 뭐 비도 오고, Sometimes it rains, 눈도 오고, or it snows, 되게 덥고, or it's really, really 무지무지 hot, 춥고, or it's very cold, 죽을 것 같기도 하고. or sometimes you feel like you're going to die. 그게 인생이다. And that's just the way life is. 전혀 특별한 건 아니다. So it's not a special thing at all. 근데 그러한 기후도 있지만 So although there are different climates and different kinds of weather, 그 기후를 활용할 수 있는 자기 자신도 있다. you also have a part of you, a self that is able to utilize all the different kinds of weather. 예를 든다면 이런 이 팥빙수라든지 얼음 과자라든지 이런 것을 파는 사람들은 이 날씨가 아주 화창한 것이 아주 좋다. For example, for people who sell shaved ice or snow cones or ice cream, they really prefer sunny and warm weather. 그런 사람들은 비가 올 때는 아주 가게도 안 되고 아주 절망스럽다. So when it's rainy and cold, then those people may feel discouraged or they may struggle. 근데 이 비가 올 때 아주 좋아하는 사람들이 있다. But there are also people who really like when it rains. 이 우산 장사는 비가 와야지. So for people who need to sell umbrellas, they like when it rains. 그리고 또 날씨가 아주 창창하게 되면 그 우산 장사들은 아주 행복할 수가 없다. And so actually when it's sunny and wonderful outside, people who need to sell umbrellas have a hard time. 그래서 예를 든다면 이제 우산 장사가 있고 또 이 아이스크림을 파는 사람이 있다면 So let's say you have an umbrella seller on the one side, on the one hand, and on the other side you have an ice cream salesperson. 그 사람은 그 때때로 불행했다, 행복했다 이럴 것이다. So depending on the time, then they'll take turns feeling happy or unhappy. 그러나 우산 장사 아이스크림을 같이 팔으면 But if you sell umbrellas and ice cream, at the same time, so if one person sells both umbrellas and ice cream, 비가 올 때는 우산 갖고 나가면 되고 so then when it's rainy, you bring your umbrellas out. 날씨가 짱짱하게 더울 때는 아이스크림 통을 갖고 나가면 And when 된다. it's hot and sunny, you bring out your ice cream. 그건 선택이다. It's a choice that you make. 감정도 그와 같다. Emotions work just the same way. 바로 자기가 그런 것을 선택할 수 있는 힘이 있다는 걸 알을 때 But when you know that you have the power to make that choice from inside, 감정을 원망하고 감정을 두려워할 일이 아니다. then there's no point in being resentful towards your emotions or afraid of what you might feel. 그건 운명적인 것이다. That's something that has to do with destiny. 그리고 사랑이라는 것도 원래가 참 올 때는 좋지만 And even when it comes to love, when it's coming your way, it's great. 사랑이 올 때는 So when love is coming to you, 이 사랑이 눈물의 씨앗도 될 수 있구나를 아는 것이 지혜다. then wisdom is about knowing that that love can become the seed of tears. 문제는 그래서 아는 것이 힘이다.
And the thing is, having that knowing gives you strength and power. 사실 감정이 무엇인가? So knowing what exactly emotions 행복이라는 게 are. 뭔가? So what is happiness? 불행이 뭔가? What is unhappiness? 평안한 게 뭔가? What is peace? 건강이 뭔가? What is health? 건강하지 않은 게 뭔가? And what is it to be unhealthy? 그것을 보고 있는 나는 누군가? And who is the self, the me that, or the I that is watching 내가 all those 누군가? things? Who am I? 이라는 것을 우리가 알게 되면 So when you know these things, 우리는 그것을 이렇게 거기 감정이나 이런 불행에 빠지는 게 아니라 then instead of getting stuck inside or caught up in those emotions or that unhappiness, 지금 비가 오는구나. then you notice, oh, it's raining right 야 now. 우산 가져와. And you say, hey, let's bring out the 우산을 umbrellas. 쓰든지. And then you pull out your 날씨가 umbrella. 되게 덥구나. Or if it's really hot, 그럼 우산을 짧게 입든지. then you wear short sleeves. 이러한 마음이 필요한 것이다. And that's the kind of mentality that a person should have. 되게 많은 사람들이 이렇게 갇혀 있다. But so many people get stuck inside of a box. 나는 우산 장사다. And they think, I have to sell umbrellas. That's what I do. 날씨가 너무 밝아서 너무 안 좋아. And the weather's so great right now, so I'm really miserable. 그러면서 날씨가 밝을 때는 아이스크림 장사가 너무 부럽고. And then, so when the weather's great, they feel so envious of the people who are selling ice cream. 아이스크림 장사는 아주 비가 오는 것을 또 싫어하고. And the ice cream seller really hates when it rains. 결국은 자기 자신을 알고 그 감정이라는 건 날씨와 같은 것이니까. But in the end, it's about knowing yourself and recognizing that emotions are like the weather. 조금 더울 때도 있고, So sometimes it's a little warm. 죽을 만큼 더울 때가 있고. Sometimes it's sweltering and you think you're going to die in the heat. 그럼 내가 더울 때 딴 사람도 더울 거고. And if you're hot, then other people will feel hot too. 그런 상태에서 어떤 마음을 갖고 사냐. So within those conditions, what kind of mindset do you want to employ? 그래서 그런 상황에서도 우리가 희망을 갖고 우리가 지혜롭게 대처하게 되면 But even in difficult situations, when you hold on to hope and you address the situation with wisdom, 비가 올 때 우산을 썼다. so when it's raining, then you use your 다른 umbrella. 사람들은 비를 맞는다. And if you see other people who are getting wet in the rain, 가까이 오지 마라. then do you say, 나 stay away 혼자 쓸 from me, 거야. I'm going to use this umbrella by myself. 이거보다 같이 쓰고 다니면서 Or instead of that, if you share your umbrella with others, 같이 그 시간을 넘길 수가 있다. then you can get through that difficult time together. 비를 또 맞으면 또 어떠냐 좀 맞아도 보는 거지. And at the same time, so what if you get a little wet in the rain? 그러니까 그러한 마음을 우리가 갖게 되면 So if you have that kind of mindset, 행복이라는 것은 불행 속에 있는 것이다. then you find that happiness is there inside of unhappiness. 우리가 불행할 때 그것을 같이 함께 나누면 And so when there is unhappiness or misfortune, if you share in that with others, 불행 속에 행복이 나오는 것이다. then you can find inside of that misfortune, you can find happiness. 밥을 굶고 있는 사람들이 있을 때 그 So when there are people who are starving, 사람들은 불행하지만 then those people are unhappy. 자기는 그걸 나눠 막 주게 되면 But if you share what you have, 그 불행은 바로 행복으로 바뀌는 것이다. then that unhappiness and misery can immediately be changed into happiness. 그래서 결국은 어떤 마음을 갖고 사느냐. So in the end, it's about what kind of mind or mindset do you have in your life? 그래서 그 마음을 바라보는 것이 깨달음이고 What kind of mentality do you live with? And examining that mind, that's what enlightenment is about. 그걸 위해서는 생명전자에 대한 얘기를 한다. And to understand that more deeply, I talk about life particles. 그래서 생명전자를 통해서 자기의 그 마음을 발견하고 So through life particles, you can discover that mind inside of you. 여러 가지 감정이나 행복과 불행에 대해서 그것을 정확하게 와칭을 하고 And you'll be able to accurately perceive and observe all the different emotions, including happiness and sadness. 그러면서 그 불행 속에서도 행복을 만들고 And in the midst of that, you can find happiness in the midst of the unhappiness. 그 행복 속에서도 그 행복을 나누는 마음을 가질 때 And when you find yourself inside of happiness, to have the desire to share it with others. 행복해서 행복하고 So you're happy because you're happy, 불행해서 행복하고 or you're happy because you're unhappy.